Students, here we will discuss about bending losses, and we have discussed about some linear effects in an optical fiber, such as attenuation, absorption, and linear scattering losses. In that we have discussed about Rayleigh and scattering, and next linear effect on optical fiber is bending loss. So let us go to the details. You know that in an optical fiber, radiation losses takes place at the bend. In some cases, bend may be present at the optical fiber, and there radiation losses occurs. And why radiation loss occurs? Because the light traveling inside the fiber is slower when compared to the evanescence field outside the fiber. Okay, so there is a term evanescence. What do you mean by evanescence field? We know that when a light is propagating through the fiber, it will decay exponentially away from the core cladding boundary, and its strength is maximum at the core, and it will be decay to cladding interface. And this part of the light wave that is spread into the cladding interface is cladding is called evanescent field. So in an optical fiber, radiation loss may takes place at the bend, because the light traveling inside the fiber is slower when compared to the evanescence field outside the fiber. And this evanescence field results from the spreading of the light traveling through the core. And depending upon the radius of the bend, there are two types of bend, that are microbends and macrobends. One is microbend and other is macrobend. If the radius of the curvature is a few micrometer, then the bend is called a microbend. And if the radius is a large compared to the fiber diameter, then the bend is called a macrobend. Okay, so there are two types of bends, microbend and macrobend. If the radius of curvature is a few micrometer, then it is a microbend. If the radius is large compared to the field diameter, then it is called a macrobend. And macrobends occur due to the following reasons. And first reason is sometimes there may be non-uniformities in the manufacturing of the fiber, so that microbends may occur. And in some cases, non-uniform mechanical tensile forces may be applied on the fiber, so that the fiber may be pressed against the rough surfaces. In that case also there may be microbends occur. And sometimes non-uniform lateral pressure created during the cabling of the fiber results into microbend formations. Also bending losses can be reduced. These are the reasons for microbends. They are small bends. Okay, and bending losses can be reduced by using the shortest possible operating wavelength, and also the fiber with a large relative refractive index difference. When we are choosing fibers like that, the bending losses can be reduced. And here the picture shows the microbend and a macrobend. And first figure A shows the microbend, it is a small bend, and second figure shows the macrobend, its curvature is large. So let us go to the details of each one. That is microbending loss. We know that microbends are few microns diameter. So microbends are small, repetitive variations in the radius of curvature of along the length of the fiber, and microbends can arise when the fibers are incorporated into cables or can be caused by manufacturing defects. Therefore, the losses due to these are also referred to as cabling losses or packaging losses. And because the microbends may be formed during the cabling processes, so they are called cabling losses or packaging losses. And in the case of multimode fibers, the microbending loss is expressed by the equation loss m microbend. That means m is multimode, and microbend loss in the case of multimode fiber is equal to n into h square into a raised to 4 divided by b raised to 6 delta raised to 3 into e by ef all raised to 3 by 2. This is the loss, microbend loss equation. And in this case, the n is the number of bumps, and h is the height of the bump per unit length, and b is the fiber diameter, a is the core radius, and delta is the relative refractive index difference, and E is the elastic modulus of the surrounding medium, and EF is the elastic modulus of the fiber. These are the variables used in the equation loss equations. And in the case of single mode fiber, and microbend lossing is expressed by the formula
loss S microbend equal to 0.05 alpha m into k raised to 4 fd whole raised to 6 into na whole raised to 4 divided by s square, where alpha m is the attenuation constant and k is the wave vector, that is equal to 2 pi by lambda, and a is the core radius and fd is the half of the mode field diameter in single mode fiber. And these all are theory topics, so you should study it well, and you should by heart the equations for examination purpose. Okay. And next is the microbending power loss and power coupling. You can see the diagrams of power lossing and power coupling. And first figure shows the power loss from higher order mode once fiber traveling traveling through the core, and some of the higher order modes will escape into the outside of the core and outside of the cladding also. So there may be loss of the power. And second is the power coupling to higher order modes when fundamental mode is traveling through the core. That is in second figure, when fundamental mode is traveling through the optical fiber core, and due to microbending, its direction will be changing. So that means that power will be coupled to higher order modes. Next is macrobending losses, and these losses are also called large curvature radiation losses because these are present in the fibers whose radius of curvature is larger than the fiber diameter. As we go away from the core, the evanescent field decays exponentially, that we know, and at the macrobend, the evanescent field just move faster to keep up with the speed of the field in the core. Okay. Evanescent field means that actually evanescent field formed by the spreading of the light from the core region to the cladding region, and at the macrobend, the evanescent field which is at the far end from the center of the core must move faster to keep up with the speed of the field in the core. And if the fiber bend radius is gradually reduced at some value of radius, the loss becomes maximum, and this radius is called critical radius. Okay. എന്താ ഇതിൽ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ മാക്രോ ബെൻഡിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ മൈക്രോ ബെൻഡിങ്ങിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ സ്മോൾ ബെൻഡിങ് മാത്രമേ അവിടെ നടക്കുന്നുള്ളൂ. ആ ഡയഗ്രത്തിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. സി ദ ഡയഗ്രാം. ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന മൈക്രോ ബെൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്മോൾ ബെൻഡിങ് ആണ്. പക്ഷേ മാക്രോ ബെൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടോ ഒരു എൽ ഷേപ്പുള്ള ബെൻഡിങ് ആണ്. ആ ബെൻഡിങ് കുറച്ച് അധികമായിട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ മാക്രോ ബെൻഡിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഡയമീറ്റർ ഭയങ്കര കൂടുതലായിരിക്കും, ബെൻഡിങ്ങിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ കൂടുതലായിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ബെൻഡ് ചെയ്ത് ചില സമയത്ത് നമ്മൾ കാണാം ഫൈബേഴ്സൊക്കെ കേബിൾ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയ ചെറിയ റിങ്സ് ആയിട്ട് വെക്കുന്ന കാണാം അല്ലേ. അപ്പോൾ ആ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പോൾ അത് നല്ലോണം ബെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ ലാർജ് റേഡിയസിൽ ബെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബെൻഡിങ് കുറവായിരിക്കും. അതേസമയം സ്മോൾ റേഡിയസിൽ ബെൻഡ് ചെയ്യുന്ന സ്മോൾ റിങ്സ് ആയിട്ട് ബെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ബെൻഡിങ് കൂടുതലായിരിക്കും അല്ലേ. അങ്ങനെയല്ല ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ റേഡിയസ് കുറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബെൻഡിങ് കൂടി വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ. നമ്മൾ ചെറിയ ചെറിയ സർക്കിളായിട്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആക്കുമ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ബെൻഡിങ് വളരെ കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ വളരെ കൂടുതൽ ബെൻഡിങ് ആകുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ലോസും വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ റേഡിയസ് വരെ ആക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബെൻഡ് ആക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബെൻഡിങ് ലോസ് മാക്സിമം ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ആ റേഡിയസിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, ക്രിട്ടിക്കൽ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇഫ് ദി ഫൈബർ ബെൻഡ് റേഡിയസ് ഈസ് ഗ്രാജുവലി റെഡ്യൂസ്ഡ് at some value of the radius, the loss becomes maximum, and this radius is called critical radius. അതായത് ക്രിട്ടിക്കൽ റേഡിയസ് എത്തുന്ന സമയത്ത് ബെൻഡ് ചെയ്ത് ഒരു സർക്കിൾ ആയി ബെൻഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ റേഡിയസ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ റേഡിയസ് അതിൽ ആ ഒരു ഫൈബറിലൂടെ തന്നെ നമ്മളൊരു ലൈറ്റ് പാസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലോസ് മാക്സിമം ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ആ ഒരു റേഡിയസിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, ക്രിട്ടിക്കൽ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സപ്പോസ് ഫൈബർ അതിനേക്കാളും വലിയ റേഡിയസിൽ ബെൻഡ് ചെയ്യുകയാണെന്നായിരിക്കും. അതായത് റേഡിയസ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ബെൻഡിങ് കുറഞ്ഞു വരില്ലേ. വലിയ റിംഗ് ആയിട്ട് മാറുമ്പോൾ ബെൻഡിങ് കുറവായിരിക്കില്ലേ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കേസിലെന്ന് വെച്ചാൽ അത്രയധികം ലോസ് ഉണ്ടാവില്ല, അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. And here a very high mode phase velocity is required. So some modes are converted to higher order modes and which are then radiated outside. This is about macrobending losses. And the figure shows a radiation loss at macrobending. You can see a portion of a fiber is bended, and here also radius of microbend is shown, and also here the electric field distribution of light wave is also shown. You can see that
the electric field is escaped outside the fiber material. So that means that power is lost through the radiation. Okay. So when once bending radius is lesser and it will goes to a higher bending, and as a result the power lost through radiation will be high. And next is a Macrobend loss equation, and we have discussed about the theory portion of Macrobend, and next is the Macrobend loss equations. And the Macrobend losses occurs when the optical fibers are packed for transportation during the installation process. Okay, you know that നമ്മൾ പലപ്പോഴും കണ്ടിട്ടുണ്ട് കേബിൾസൊക്കെ എന്ത് കേബിളായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒപ്റ്റിക്കൽ കേബിൾ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ കേബിൾ ആണെങ്കിൽ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ചുരുട്ടിയിട്ടാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അല്ലേ. ചുരുട്ടി മീൻസ് റിങ്സ് ആയിട്ടാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ കേബിൾ ആയാലും ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ റിംഗ് ആയിട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ബെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ബെൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, മാക്രോബെൻഡ് ലോസ് സംഭവിക്കുന്നത്. So its equation can be expressed as loss macrobend equal to 10 log alpha plus 2 divided by 2 alpha into a by r into delta, where alpha is the profile parameter, a is the core radius, and r is the bend radius, and delta is the index difference. And large bending losses tend to occur in multi-mode fibers at a critical radius of curvature RCM, and this critical radius of curvature corresponding to large bending loss is given by RCM, that is equal to 3 into n1 square lambda divided by 4 pi into n1 square minus n2 square all raised to 3 by 2. The critical radius of curvature for single mode fibers is given by RCS is equal to 20 lambda divided by n1 square minus n2 all raised to 3 by 2 into 2.748 minus 0.996 lambda by lambda c all raised to minus 3. This is the critical radius of curvature, and this is all about the bending loss. So we have studied about linear effect on the optical fiber, and we have discussed about attenuation loss, absorption loss, linear scattering loss, and bending loss. These all are the linear effects. Okay. In the case of linear scattering loss, we studied about Rayleigh scattering and Mean scattering, and in the case of bending loss, we have discussed about micro bending loss and macro bending loss. So next we will discuss about non-linear effects on fiber. Okay.